సో H1B వీసా మీద ఉన్న వాళ్ళు మల్టిపుల్ జాబ్స్ చేయొచ్చా, మల్టిపుల్ జాబ్స్ చేయడానికి ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ ట్యాక్స్ ఇష్యూస్ కానీ గ్రీన్ కార్డ్ ఇష్యూస్ కానీ ఉన్నాయా? సో వాటికి అన్నిటికీ రిలేటెడ్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాము. ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఈ వీడియోలో చూద్దాము. సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి కాన్కరెంట్ H1B. సో ఇక్కడ కాన్కరెంట్ H1B అంటే ఏమిటి, సో హౌ టు అప్లై అండ్ హూ ఈస్ ఎలిజిబుల్. So concurrent employment allows H1B visa holders to work for multiple employers at a time simultaneously. So ఒకటేసారి మల్టిపుల్ ఎంప్లాయర్స్గా సైమల్టేనియస్గా వర్క్ చేసే ఆప్షన్ ఉన్నదాన్ని కాన్కరెంట్ H1B అంటామన్నమాట. దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఎర్నింగ్స్ అండ్ సేవింగ్స్. సో హూ ఈజ్ ఎలిజిబుల్? H1B వ్యాలిడ్ H1B ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్. లైక్ H1B ఉండి యూఎస్ఏలో ఉండి వాళ్ళ స్టేటస్ యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డూ దిస్ కాన్కరెంట్ H1B జాబ్స్. సో L1 వీసా ఉన్న వాళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాము. ఒక పర్సన్ ఎక్స్ ఉన్నాడు, ఆ ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీ ఏకి ప్రైమరీ H1B మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ H1B అండ్ ఇట్స్ అ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయర్ టు దిస్ కంపెనీ. సో నౌ దిస్ పర్సన్ ఎక్స్ వాంట్స్ టు వర్క్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయర్స్ లైక్ కంపెనీ బి అండ్ కంపెనీ సి. సో వీటికి కూడా ప్రైమరీ H1 అంటే నో, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్కరెంట్ H1 ఎంప్లాయర్. సో దీనికి చేసే వర్క్ కాన్కరెంట్ H1 ఎంప్లాయర్ అనమాట. హీస్ అనదర్ ఎంప్లాయర్. సో ఇక్కడ చూస్తే దేర్ ఈస్ నో లిమిట్ అనేది ఏం లేదు. యూ కెన్ చూస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాన్కరెంట్ ఎంప్లాయర్స్ to work on the concurrent H1B, but there will be some obligations if you go for n number. We can see that in the next slide. So is it legal to work on concurrent H1B? Yes, as I said, it is legal to work on H1B, concurrent H1B in USA if you file a petition to USCIS with your concurrent H1 employer. Okay. సో కాన్కరెంట్ H1 చేసినప్పుడు ఇది లాటరీ ప్రాసెస్. అగైన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద లాటరీ ప్రాసెస్. నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఆల్రెడీ మీరు ఒక లాటరీ ప్రాసెస్లో వెళ్ళి H1 అప్రూవల్ వచ్చి స్టాంపింగ్ అయిన తర్వాత యూఎస్ఏ వచ్చాక యూ విల్ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్, రైట్? ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ లాటరీ ప్రాసెస్ ఏమి అక్కర్లేదు. జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫైల్ ఎ పిటిషన్ లైక్ I-29 మనం నార్మల్ H1 ఎక్స్టెన్షన్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ ఎలా చేస్తాము, సేమ్ వే యూ నీడ్ టు ఫైల్ ఎ పిటిషన్ టు USCIS టు గెట్ అప్రూవల్. సో ద ఫీ వచ్చేసి $460 ఉంటుంది. యూ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ ఆల్సో. కానీ ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్ వచ్చి కాన్కరెంట్కి దేర్ విల్ బి సమ్ కండిషన్స్. ఎంత టైం వర్క్ చేస్తావు కాన్కరెంట్ ఎంప్లాయర్కి, లైక్ 30 hours చేస్తావా, 40 hours చేస్తావా అనేది కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయాలి. అదర్వైజ్ యూ మైట్ గెట్ డినైడ్ ఆర్ RFE, సో రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎవిడెన్స్. సో అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో నార్మల్ H1B ప్రకారమే మనకు కాన్కరెంట్ H1B కూడా రిసీప్ట్ ర్యాంక్లోనే వర్క్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ వెరీ వెల్ గో విత్ ద నార్మల్ ప్రాసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రీమియం ప్రాసెసింగ్. సో మనం I-29 ఫామ్ చెప్పానుగా, ఆ ఫామ్లో ఇలాగ న్యూ కాన్కరెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని ఉంటుంది. ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసుకుని యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ యువర్ పిటిషన్. జనరల్గా ఉంటే కనుక చేంజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ అమెండ్మెంట్ ఆర్ న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ గో ఫర్ ద కాన్కరెంట్, దిస్ ఆప్షన్ హ్యాస్ టు బి సెలెక్టెడ్. ఓకే, సో హౌ మెనీ కాన్కరెంట్ H1B క్యాన్ హోల్డ్ ఎ పర్సన్ వీసా? H1B ఉన్న వాళ్ళు, నేను ఇంతకు ముందు ఇమేజ్లో చూపించినట్టు దెర్ ఈస్ నో లిమిట్. బట్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీరు ఒక ఎంప్లాయర్కి వర్క్ చేస్తారు, అది 40 hours a week ఉంటుంది. వెన్ యూ గో ఫర్ ద కాన్కరెంట్ ఎంప్లాయర్కి వెళ్తున్నప్పుడు హౌ మెనీ hours? If you mention one more 40 hours, it will be 40 plus 40, 80. Or let's say 20, 40 plus 20. సో ఇంకొకరికి వెళ్తున్నారు, ఇంకొక 20 అలా అనుకున్నప్పుడు ఎన్ నెంబర్కి చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి మ్యాక్సిమం గో విత్ వన్ మోర్ కాన్కరెంట్ ఆర్ 2, దాట్స్ ఇట్. సో మీరు కాన్కరెంట్ H1 మీద అప్రూవల్ వచ్చింది, వర్క్ చేస్తున్నారు, అండ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ప్రైమరీ H1B ఎంప్లాయర్ ఆల్సో. సో సిచ్యువేషన్స్, మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు, యూ లేడ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రైమరీ H1B. సో ఆ కేసులో మీకు ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా చూస్తే కనుక కాన్కరెంట్ H1Bకి ఏమి ఇంపాక్ట్ ఉండదు. యూ స్టిల్ కెన్ కంటిన్యూ వర్క్ విత్ కాన్కరెంట్ H1B అండ్ మెయింటైన్ యువర్ H1B స్టేటస్. ఎందుకంటే మీరు మల్టిపుల్ ఎంప్లాయర్కి వర్క్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ I-797s వస్తాయి. యువర్ వ్యాలిడిటీ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ దోస్ ఎంప్లాయర్. సో ఒక ఎంప్లాయర్కి మీరు లే ఆఫ్ అయినా కూడా స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎ వ్యాలిడ్ H1B స్టేటస్.
So you can continue with your concurrent H1B. No steps required to do for that. But the thing is, for example, if you want to update I-94, just update that with your concurrent, because your I-95 is always based on your primary H. So primary H1 కి 2025 వ్యాలిడిటీ ఉంది, కాన్కరెంట్ కి 2026 ఉంది అనుకోండి. యువర్ I-94 will be based on your primary. So if you lay off from the primary, go with update I-94 with your concurrent, but nothing to do with, you can very well do full time. Like మీరు concurrent కి 20 hours చేస్తున్నారు, lay off అయ్యారు, సో concurrent 40 hours చేయాలంటే కంటిన్యూ విత్ దాట్. So as I said, can be a full time. It cannot be అనేం లేదు, it can be a full time. But మీరు అవర్స్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటారు అన్నది you have to choose that. If you are working lesser than 35 hours, it will be a part time only, concurrent ki. Otherwise, if you want to work for 40 hours also, you can do that. So is it mandatory to inform your primary employer about your concurrent? Nothing, not required. So మీరు concurrent employer approval వచ్చింది, వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మేము ప్రైమరీ ఎంప్లాయర్కి చెప్పాలా అంటే it's not required. You can go work with your primary and concurrent, but make sure you shouldn't get any conflict with the work hours. And if any chance primary employer doesn't like to work for another employer, you might get some surprises like layoff or something else. So but generally it's not required. And what about your concurrent employer? Of course they have to aware of it, because they have to choose that checkbox concurrent employment in the I-129 form. ఓకే, కాన్కరెంట్ H1B డినై అయ్యింది, మీరు అప్లై చేశారు, డినై అయ్యింది, అప్పుడు ఏమైనా ప్రైమరీ H1Bకి ప్రాబ్లం ఉంటుందా? అగైన్ నో, ఎందుకంటే మీరు అసలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దాట్. సో ఇన్ కేస్ అది డినై అయినా కూడా మీ ప్రైమరీ H1Bకి ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. సో concurrent H1B requires extensions like primary H1B అంటే yes, it is required extensions or transfers like your primary H1 మీద ఎక్స్టెన్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలానే ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, I-94 డీటెయిల్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రైమరీ H1B ఓన్లీ. సో హౌ ట్యాక్స్ విల్ వర్క్? సో మీరు ఒక ఎంప్లాయర్కి వర్క్ చేసినప్పుడు 1 W2 వస్తుంది. సో మల్టిపుల్ ఎంప్లాయర్కి చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ W2s వస్తాయి. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్, లైక్ మనకి ఫిబ్రవరి తర్వాత ట్యాక్స్ ఫైల్ చేస్తాం కదా, సో ఆ టైంలో submit all your W2s with your information, like it is a joint filing or how many members in the family. So everything you submit and you will get the tax deductions based on that. So how does visa stamping work? So మీరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఎంప్లాయర్ ప్రైమరీకి చేస్తున్నారు, కాన్కరెంట్కి చేస్తున్నారు, సో ఇండియా వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు లేదా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వెళ్తున్నారు, అప్పుడు స్టాంపింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే, సో ఎయిదర్ యూ విల్ గో ఫర్ డ్రాప్ బాక్స్ ఆర్ ఇన్ పర్సన్, రైట్? సో యూ నీడ్ టు సబ్మిట్ యువర్ ప్రైమరీ H1B documents only. So it's not required to submit your concurrent H1B documents. It is required to submit primary H1B, get stamping based on your primary H1B. Okay, so ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర ఓకే స్టాంపింగ్ అయిపోయింది అండ్ యూ ఆర్ రీఎంటరింగ్ టు ద USA, అప్పుడు ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో వాళ్ళు అడిగారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయర్స్ అని అడిగినప్పుడు అండ్ యూ హెసిటేటెడ్ టు ఆన్సర్ ఫ్యూ థింగ్స్ అన్నప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. బట్ ఇఫ్ యూ షో ఎవ్రీథింగ్ I-79 డాక్యుమెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ పే స్టబ్స్, యువర్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్, everything based on your employers, there will be nothing to worry about that. You just show the documents and enter into the USA. Okay, so once re-enter అయ్యారు యూఎస్ఏకి తర్వాత, సో కాన్కరెంట్ H1B డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయొచ్చా లేకపోతే రెన్యూ చేసుకోవాలా? No, you have to re-renew. It is always consider your primary H1B based on that you are coming to the USA. But మళ్ళీ మీరు యూఎస్ఏకి తిరిగి వచ్చాక you just submit petition to USCIS with the same concurrent employer. So that will be a new petition, get approval and work on that. సో గ్రీన్ కార్డ్ ఎలా ఉంది? సో మీరు ప్రైమరీకి ఉన్నారు, ఆల్రెడీ మీరు జీసీ ఇనిషియేట్ చేశారు, పర్మ్ ఉంది, I-140 ఉంది, ఇప్పుడు కాన్కరెంట్ ఎంప్లాయర్కి వెళ్ళి అప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటాయంటే నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. యూ కెన్ గో విత్ కాన్కరెంట్ H1B.
బట్ అగైన్ వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ I-485 ఫైల్ అప్పుడు కానీ ఏదైనా జీసీ రిలేటెడ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నప్పుడు, యాజ్ ఏ సెట్ ప్రీవియస్గా ఇమిగ్రేషన్ దగ్గర, మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ టు షో ఆల్ ద వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ ద బోత్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్. సో మీరు ప్రైమరీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, కాన్కరెంట్ వచ్చింది, ప్రైమరీ జీసీ ఇనిషియేట్ చేయలేదు, కాన్కరెంట్కి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. కెన్ కాన్కరెంట్ ఎంప్లాయర్ ఇనిషియేట్ యువర్ జీసీ ప్రాసెస్ అంటే ఎస్, దే కెన్ డూ. సో యాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ నార్మల్ ప్రైమరీ H1 ఎలా వెళ్తారో అదే ప్రాసెస్లో వెళ్తారు. అండ్ యూ కెన్ ఇనిషియేట్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్, గెట్ పర్మ్, I-140 అండ్ I-485. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఫర్ ద కాన్కరెంట్ H1B. ఇప్పుడు ఇందులో ప్రాస్ కాన్స్ ఏందో చూద్దాము. ప్రాస్ వచ్చేసి యూ కెన్ ఎర్న్ మోర్ దెన్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇయర్లీ 100 అనుకోండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఎంప్లాయర్స్ ఇట్ కుడ్ బి మోర్, రైట్? సో యూ కెన్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ జాబ్ రోల్స్. సో ఇది ఎలా అంటే, ప్రైమరీకి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియాక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా, లేకపోతే వ్యూజేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా. అండ్ సెకండరీ ఇంకొక ఎంప్లాయర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ కెన్ వర్క్ ఆన్ టెస్టింగ్ కానీ లేకపోతే జావా బ్యాక్ అండ్ టు గెట్ మోర్ ఎక్స్పోజర్ ఆన్ ద టెక్నాలజీ. ఓకే, సో నేను ఇంతకుముందు స్లైడ్స్లో చెప్పినట్టుగా, సో ప్రైమరీ ఎంప్లాయర్ కానీ ఏదైనా లే ఆఫ్ చేస్తే యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ సేఫ్టీ విత్ అనదర్ కాన్కరెంట్ ఎంప్లాయర్ ఫర్ యువర్ జాబ్. సో 60 days గ్రేస్ పీరియడ్లో జాబ్ దొరకకపోతే మళ్ళీ వెంటనే ఇండియా వెళ్ళాలి, లేకపోతే అవుట్ సైడ్ కంట్రీ వదిలేసి వెళ్ళాలి, అలాంటివి టెన్షన్స్ లేకుండా ఇమీడియట్గా యూ కెన్ కంటిన్యూ విత్ యువర్ కాన్కరెంట్ H1B. సో వన్ పొటెన్షియల్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, you have to maintain your multiple job roles with responsibilities, deliverables on time. Okay, అండ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరబుల్ స్ట్రెస్ కూడా ఉంటుంది. నేను ఒక ఎంప్లాయర్కి ఈరోజు రిలీజ్ ఉండొచ్చు, ఇంకో ఎంప్లాయర్కి రేపు రిలీజ్ ఉండొచ్చు. సో ఈ రెండు రిలీజెస్ కన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వకుండా మన వర్క్ ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అవర్స్. సో దేర్ మైట్ బి దట్ స్ట్రెస్. So you can miss your family time, because when you are spending more hours, obviously you have to miss your family time, right? That is one major drawback. So might get health issues also. So it is up to the person who are taking the decision, of course. But as a for example 40 hours a week చేసేది మీరు 80 hours a week చేస్తున్నారు అనుకుంటే, how you are managing your day, how you are taking care of your health ఉంటుంది కదా. That is about this actually. So yeah, this is the topic. And thank you so much for watching my videos and supporting me. Please do like, share and subscribe, and comment me in the comment box for any queries or a clarification. I'll try to help. But when I'm doing any visa related or some H1B or any other visa related videos, if you have any personal important things, please do reach out to attorney. Don't depend or rely on only my videos. Get some suggestions from the attorney for the better view. Yeah, thank you.